During yesterday's cabinet meeting, permission was granted to reduce the deviation tax currently charged to passengers leaving Sri Lanka for India by passenger vessels and passenger ships to $5 and $20 respectively, and grant a free baggage allowance of up to 60 kilograms to a passenger travelling by passenger vessels. The low-cost travel and transportation fee system is implemented as a measure to recognise that the promotion of maritime passenger transport between the two countries has the potential to promote tourism. In another decision, the Cabinet approved a proposal by the Minister of Tourism to provide the Sri Narayana Dharma Sangam Colombo Trust with an allotment of land from the Nuwara district to build a monastery with Indian aid for the centenary of Sri Narayan Guru. The land will be provided on a long-term lease basis for a period of 30 years. In another decision, the Cabinet of Ministers approved a proposal by the Minister of Energy to increase the contribution of large-scale renewable energy in the country and to take the necessary steps for the development of offshore wind potential in stages through private sector investments by developing economies of scale. The decision was taken after observing results of a feasibility study on the development of offshore wind recently conducted by World Bank consultants, which identified the north, west and southeast regions of Sri Lanka as areas with high potential to generate electricity through large-scale offshore wind power plants. Meanwhile, in another decision, Cabinet gave its green light to a proposal introduced by the Minister of Justice to initiate necessary actions to use the English language in relation to all activities in recognised courts or legal records and proceedings precisely mentioned thereupon. The decision was taken after observing that legal procedures, particularly in the commerce sphere related to commercial activities, are mainly used in the English language and require a considerable cost and time in translating those contents into the Sinhalese language. It was observed that an extended period to settle commercial disputes transpire, which in turn leads to a disadvantage during entrepreneur acquisition, which also drives Sri Lanka's position lower down the ease of doing business ratings, which manifests the ability of conducting enterprises in a country. In another decision, the Cabinet approved a proposal by the President to direct the legal draftsman to prepare the composite draft bill on child rights. It was decided that paramount in this endeavour was to formulate a composite act that ensures all rights declared in the Child Rights Convention, in addition to the legal provisions existing for ensuring security and protection of Sri Lankan childhood. Approval of the Cabinet of Ministers has already been granted by their decision captioned Next 25 Years, dated 9th of January 2023, to introduce a new act named the Child Protection Act. In a hard-hitting announcement, Cabinet spokesman and Minister of Transport Dr. Bandula Gunawardena lamented the Finance Ministry and specifically the Treasury's ineptitude at finalising decisions with regards to funding for initiatives that directly impact the mortality of humans and animals alike in the transportation sectors. දැන් ඊයේ දිනේදීත් ජීවිත 3ක් නැති වුණා දුම්රිය අනතුරක් සම්බන්ධයෙන්. දිනින් දින දුම්රිය අනතුරු ඉහළ යනවා ඇමතුමනේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු පියවරක් අරන් නැති බව තමයි පේන්නේ. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔබතුමා කියන ආකාරයට මේ මනුස්ස ජීවිත සතුන්ගේ ජීවිත බේරා ගැනීම සඳහා අඩු පිරිවැය සහිත රේල් ගේට්ටු ක්‍රමයක් ඇති කිරීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත්. මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවේදී අපි සඳහන් කළේ ලක්ෂ 15ක වගේ අඩු වියදමක් බෙල්ලන් ලයිට් දෙකම සහිතව බුරකුටියකුත් සහිතව රේල් ගේට්ටු ඇති කිරීම සඳහා වෙන ව්‍යාපෘතියක් නියම ව්‍යාපෘතියක් කරලා පසුගිය පොසොන් පොහොය දිනේදී ගොඩගම රේල් ගේට්ටුවක් සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා අත්අදා බලන්න සවි කළා. බොහෝ කාලයක් ගත වුණා. ඒ පිළිබඳ අපි කිව්වා ලක්ෂ 15 ලක්ෂ 7500 මාර්ග අනතුරු වැළැක්වීමේ අධිකාරියෙන් දෙන්න ඉතුරු ප්‍රමාණය අපි සමාජ සත්කාරයක් ලෙස විවිධ පාර්ශවවලින් එකතු කරගන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී විපක්ෂ නායකතුමත් මට පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා එතුමත් මේ වැඩේට හවුල් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒව පිළිබඳ තවත් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. මේක ගැන තව මේ තෑගි දෙන්නේ කවුද? ඒකට මුදල් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා තවත් ප්‍රශ්න අහලා වෙනවා මහා බණ්ඩාගාරය. මට තේරෙන විදියට මේ ලංකාව ආණ්ඩුකරණය මේ විදියට කරන්න බෑ. මම කල්පනා කරන්නේ මේ දුම්රිය හා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය කියන දෙකම ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දීලා මහා බණ්ඩාගාරයට බාර දෙන්න. මොකද අපි කොච්චර උත්සාහ කළත් මේවට කමිටු දාලා වාර්තා අරගෙන වාර්තා ඉදිරිපත් වෙලා ආපහු එනකොට මිනිස්සු මැරිලා ඉවරයි. මේ අර්බුදයක් තියෙන අවස්ථාවකදී තීන්දුව తీරන ගන්න ඕනේ කඩිනමින් ඒ අදාළ කාර්යය කරන්න. එසේ තීරණ ලබා දෙන්නේ නැත්නම් අවුරුදු 76ක් ගමන් කරපු ක්‍රමවේදයම නම් තාමත් ගමන් කරන්නේ මහා බණ්ඩාගාරේ. හරි අමාරුයි රට ඒ
ප්‍රශ්න විසඳන්න. රට පුරා ප්‍රචාරයක් යනවා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තුල තියෙන ඉඩම් ඇමැත්තුමා බෙදලා දෙනවා කියලා. කිසිසේත් නෑ මේ සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. කැබිනට් පත්‍රිකාවේ මම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතු ඉඩම් යථාවත් කරලා හිටපු අයට මේ සඳහා නව තක්සේරු අනුව වහාම මේ වර්ෂය තුලදී ගෙවිය යුතු සියලු බදු අය කරගන්න. අවුරුදු 10ට අඩුවෙන් මේ දුම්රිය අනවසරයෙන් අල්ලාගෙන සිටින සියලු දෙනාට විරුද්ධව නඩු පවරන්න. කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය යටතේ මිසක් ඇමතිවරයාට අවශ්‍ය ලෙස ඉඩම් බෙදා දීම මං ඇමති වෙලා ඉන්න තාක්කල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ.